Good evening. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি এখন লাইভে আসলাম আজকে একটু ভিন্ন বিষয়ে। নরমালি আপনারা আমাকে দেখেন যে আমরা বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে কথা বলি। আজকে আমরা এখানে আছি, আজকে কথা বলবো এখানে প্যাটারসন নিউ জার্সিতে বোর্ড অফ এডুকেশন ইলেকশন 2018 নিয়ে। এখানে আমার সাথে আছেন আমাদের আমেরিকান বাংলাদেশি, উনি নাম হচ্ছে মুসলিউদ্দিন ভাই। He is the candidate for this election 2018. We will be discussing about his candidacy and the Board of Education. Muslim, welcome to my program. You declare your candidacy for this Board of Education. Tell us about to the viewers about you. Thank you, Masum, for having me. And basically, I'm a Bangladeshi American from Paterson, born and raised, and I went to the public schools here. I went to School 19 and School 5. I went to John F. Kennedy High School, and then I furthered my education at William Paterson University in criminology and criminal justice. And I am a candidate, and I'm running for the one-year unexpired term for Paterson Board of Education, and I am 11K on the ballot. Okay, that's fine. Tell us about why you declare your candidacy for this election to 2018. Why you think that you are a right candidate, or what was the motive behind? I mean, to be the commissioner of the Paterson Board of Education. Can you tell us about that? What behind it? Why you want to be the commissioner of Paterson Board of Education? The reason behind me running is because I always want to be involved in my community. I am a community local activist. I do mentorship through recreation, and I do sponsor children for any kind of recreational purposes they have, as in any kind of sports that deal with Paterson, New Jersey. And also I'm running because we do have a lot of issues in the public schools, and I just want to be an advocate for not just our Bangladeshi community, but an advocate for our entire community in Paterson. I feel like there's a lot of room for improvement, and I'm very energetic and enthusiastic person that could bring a lot of improvement to our local school districts. Let me make it one clear. Musliuddin Bhai, he's a community activist here in Paterson. He is involved with so many things in Paterson as an American, Bangladeshi American, and that's why he thinks that this is a very good, there is a scope for this election, so that he can actually take part in the process, and in this process will be highly appreciated if he can get through this 2018 election. But tell us about the Board of Education, because we know, I mean, vast majority of people we know in our community, they don't even know that what is actually the role of this kind of post, like this commissioner post. They don't know, they know nothing about it. You know that we have a second generation. Many people, they come from Bangladesh very recently, and they're still coming in there. Right. So they don't probably, some people I see that they don't have any kind of awareness that why sports is so important. They only know that this is probably for midterm election, for presidential stuff. Tell us about why it's so important. Why we should be aware of these kind of things. Board of Education is very important because that's where you plant the seed for our future generations. And it basically consists of 9 members that are officially elected. And what we do is they are for the needs of the community and for academic development for our public schools. So you think that our Bangladeshi communities, that we should come forward to participate in this kind of election and process, because so that we can work, and you can be one of the ambassador for Bangladeshi communities, so you can actually raise any issues that you see to the right authority. Is that what you? Absolutely, it's very essential that our Bangladeshi community comes out and votes, because we do need a representation, and it's 2018, and unfortunately we do not have that representation. And the very important thing is we do have valedictorians, we do have salutatorians from our community, but however, we don't have a voice on the board. And Paterson is a very diverse, as you have known, it's a very diverse city, and we also need diversity on our panel board as well. And
the unfortunate part is a lot of involvement from our community. They do go out and vote, but when it comes to like Board of Education, they show interest, but they need to be more involved in it. মুসলিম ভাই এই কথাটাই বলছিলেন যে আমরা যারা আছি আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি দিন সে দিন আমাদের প্যাটারসনে কিন্তু বড় একটা কমিউনিটি আমাদের কমিউনিটিটা প্রতিদিনই কিন্তু ইংরেজ হচ্ছে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এখানে আমাদের অনেক জায়গাতে যেখানে আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটির রিপ্রেজেন্টেশন থাকা দরকার সেখানে এই রিপ্রেজেন্টেশন নাই সেখানে এই জন্যই মুসলিম ভাই মনে করেছেন যে এই জায়গাতে আমাদের যারা আছেন আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আমরা অলরেডি প্যাটারসন সিটি কাউন্সিলে আমাদের অনেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আমাদের কমিশনার আছেন তারপরে আমাদের কাউন্সিলর আছেন দ্যাটস এ গুড সাইন সো মুসলিম ভাই মনে করছেন এই জায়গাতে যে আমরা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত এবং আমাদের we should take part in that and so that we can be represented by our people so when we see that some kind of issues so that he can actually represent us and take it to the highest level where it should be gone right I mean what is can you tell us specific roles that you would be to be honest carried out like what kind of activities exactly that Bangladeshi communities they know that you do that when you will be elected so they know that oh this is where we need this kind of people so that they can represent us tell us about something specific so specifically like just for the Bangladesh community and, yeah I mean so our students like right. I mean, yeah right. so basically this is for the Bangladeshi community as any other community in our diverse city for Paterson but what we need is what we lack is in parent involvement as in parent teacher engagement that is very important and in our city what happens is we do lack in that where our parents are not that engaged or aware of what the children is doing and we should all parents in the Bangladeshi community or any other communities outside ours they should actually know our teachers by first name basis that is very important for our community and as a community in whole. What does it mean that by the first name? Like, can you just give us some details? To more to elaborate on that, basically what I mean by knowing by first name basis is basically like it's they're not just your children's teacher; they become your friend. You know what I mean? You guys have basically a lot of communication going that. Instead of just being, oh, that's my children's teacher for this grade or such on, it's basically they become like as a friend that you guys are talking and engaging so well in each other's how your children is doing, like you know them by a first name basis. It's like you're my friend, I know you by your first name basis. That's what I mean by that. So this is one kind of representation at the same time. That's one kind of representation. That's very, very good. I mean, যারা ইউরোপের যদি কেউ এখানে থাকেন আমি যে বলি আমাদের লন্ডনে আমরা দেখেছি আমাদের সব জায়গায় আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন আছে টু বি অনেস্ট বাট আমেরিকাতে এটা এখন পর্যন্ত যেহেতু এটা অনলি সেকেন্ড জেনারেশন ইজ গোয়িং অন রাইট নাও এটা গড়ে উঠেনি তো আমরা এই জায়গাতে আমাদের মুসলিউদ্দিন ভাই উনি এই Paterson Board of Education 2018 উনি হি ইজ ক্যান্ডিডেট সো আমাদের যারা বাংলাদেশি কমিউনিটি আছেন প্যাটারসন বেস আমি সবাইকে এটাই বলতে চাই যে আমাদের একমাত্র বাংলাদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশি আমেরিকান সো আমাদের যারা কমিউনিটি আছেন আমাদের I think that all we should actually come forward and giving our back so that we can send him we can elect him as our representation একজন বলছেন যে রফিক মল্লিক বলছেন যে বাংলাতে বললে ভালো হয় আমি রফিক ভাই আমি বাংলাতেই বলছি এখানে কিছু ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজিতেও বলছি এজন্যই বলছি যে so that we can balance both side আমি মুসলিম ভাই this post is for 1 year, right? Yeah, it's an unexpired 1-year term. Unexpired? Yeah, 1-year term. Okay. আপনারা যারা দেখছেন আমি সবাইকে বলি আমরা যারা কমিউনিটির আছেন বাংলাদেশি যেখানে আছেন আপনি বাংলাদেশে থাকতে পারেন আপনি যে কোন দেশে আছেন অনেকেরই আমাদের আত্মীয় স্বজন রিলেটিভস আমাদের আমেরিকাতে আছে আমরা সবাইকে আমাদের বলা উচিত যারা আছেন ইভেন যখন যদি অন্য কোনো স্টেটেও যদি আপনারা তারা থেকে থাকেন তাদেরকে বলা যেতে পারে যে আপনারা তখন দেখবেন তাদেরও পরিচিত অনেকেই আমাদের প্যাটারসনের এই এরিয়াতে পাওয়া যেতে পারে সো দ্যাট তখন এই কাজটা হবে এবং ওনাকে আমাদের এই মুসলিউদ্দিন ভাই এই যেন তারা সবাই তাদেরকে সাপোর্ট করেন এই ব্যাপারটা আমি বলছি মুসলিউদ্দিন ভাই
What are the things you are doing right now, apart from that? I mean, apart from that, like I said, any kind of I do attend council meetings as well. I do when I have time, I do go to the board meetings to see what's going on in the board, what issues are occurring. And right now, we're like literally 8 days away from the election. So I'm very focused on that. But if anybody needs anything, they have my number. They have me on Facebook. You could always contact me. You could also message me on Facebook as well. Okay, this is what he actually describing the role of a commissioner. I mean, আমরা অনেকে অথবা বোর্ড অফ এডুকেশনের এটা এই রিপ্রেজেন্টেশনের সাথে অনেকেই হয়তো বা পরিচিত আমরা না এভাবে, কারণ এটা আমেরিকাতে একমাত্র ডাইরেক্টলি, আমরা বাংলাদেশেও কিন্তু এগুলো নাই, বা ইউনাইটেড কিংডম আমি এগুলো দেখিনি, কিন্তু এখানে আছে। এখানে সিস্টেমটা খুব সুন্দর, যাদের মানে সো দ্যাট তারা পাবলিক একদম ডাইরেক্টলি তারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেশন চায়, এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো আমি বলবো আমাদের যারা Bangladeshi American community in Paterson or in Bangladesh, wherever, you can tell your relatives, even if they live outside Paterson or New Jersey. So there is a this way that way connection to each other, so that they can actually tell your relatives, so they can tell other people, so that they can vote for Musliuddin Bhai, and he is the only Bangladeshi American candidate for this year, and we really, and I think we urgently need the representation on behalf of the Bangladeshi American community. We have some in Paterson City Council. We need in the education board, so because we have many people up there, they're living here, and many more on the line to come. And Paterson is expanding, but in terms of Bangladeshi community, so we need our representation. So I think that I request all our Bangladeshi American, to, even if it is not Bangladeshi American, wherever you will live, if you have any relatives, you know that they live in the United States, you can call them, text them that আমাদের একজন ভাই আছেন এখানে, উনি যে কাজটা করতে পারেন, কোনো না কোনোভাবে আমাদের কানেকশন আছে। আমি এখানে থাকি, নিউ ইয়র্কে অনেক মানুষের সাথে আমার পরিচয়, ফ্লোরিডাতে আছে, ক্যালিফোর্নিয়াতে আছে, এইভাবে এইগুলো কাজগুলো হতে পারে। তো আমরা সবাই মুসলিউদ্দিন ভাইকে সাপোর্ট করা, আই থিঙ্ক ইট ইজ আওয়ার মোরাল রেসপন্সিবিলিটি, বিকজ হি ইজ আওয়ার representative. He's going to be the representative of Bangladeshi American, mainly sole American Bangladeshi communities. So that's what I'm actually urging everyone. Please tell your relatives, friends, whoever you know, so that they can talk about it and let us know, and let Musliuddin Bhai be elected for this post. In the coming is November 6th, the election on November 6th. So that he can be elected, he can represent us, represent our students that they're living in the Paterson area. What else you can tell our viewers? I just want to say, like, to put in the most plain perspective, is basically to be on the Board of Education as a commissioner. Being a commissioner is just being an advocate for our children, being a voice. Whatever equipment they need, I want to be that voice. If I have to go to Trenton and have my voice heard loud and clear, I will do that. If I have to go to Washington, D.C., I will. And also, that's basically the pretty much role of a Board of Ed commissioner, is just being an advocate for our children, make sure our children's needs are met first, also seeing how our community's needs are met as well as our children's. And Board of Education is very important. It's very essential that everyone goes out and vote November 6th. I'm 11K on the ballot. I also have a team that's Paterson Education First, and here is my team. We're 7, 8, 9, and 11K on the board, and we need your support and we need your help to get on and be a voice for our children in Paterson. Thank you. Thank you, মুসলিউদ্দিন ভাই। আমি সবাইকে বলি আবারও, আমি মুসলিউদ্দিন ভাই উনি বলছেন ওনার হচ্ছে K11, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই, আমি আবারও দিচ্ছি, দিস ইজ হি। অনেস্টলি স্পিকিং, আমি জানি আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই আছেন যারা প্যাটারসন বা অন্যান্য, তারা বোর্ড অফ এডুকেশনে যে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, এই সিস্টেমটা আর কোথাও নাই, একমাত্র এখানে আছে ইউনাইটেড স্টেটসে। ইটস এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট role, to be honest. We should take part in this. And also, আমি মনে করি যে আমরা যেভাবে আমাদের প্যাটারসনে আমাদের কমিউনিটি বড় হচ্ছে,
আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভস অফকোর্স থাকতে হবে, কারণ অনেক ধরনের রেশিয়াল প্লাস প্রবলেম হয় অনেক সময় আমাদের বিভিন্নভাবে যারা ইমিগ্রান্ট আসেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তারা কিন্তু এই যে যারা এই মুসলিউদ্দিন ভাই they can be represented by him. So এবং আমি মনে করি it's a great opportunity to send a representative on behalf of American Bangladeshi or Bangladeshi American, either way, to represent us. So আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা যদি কোনো স্কোপ থাকে, যেখান থেকে দেখেছেন, আপনি কুয়েত থেকে অনেকে আছেন, সৌদি থেকে, দুবাই থেকে, আপনি নিউ ইয়র্ক থেকে, আমেরিকার যে কোন জায়গা থেকে, প্লিজ tell your relatives that if anyone live here, you know that someone live in United States, someone live in New Jersey, so that this person in New Jersey, Paterson Board of Education 2018 ইলেকশন হবে, এখানে আমাদের বাংলাদেশি এই মুসলিউদ্দিন ভাই একজন কমিশনার পদপ্রার্থী। আমরা সবাই উনাকে যেন সাপোর্ট করি, যে যেখান থেকে পারেন আপনার ছোট্ট একটা one single text might help him. So it is also not that যে আমাদেরকে ইলেকশন আসতে করতে হবে, আমি মনে করি যেটা আমাদের sole responsibility, doesn't matter which party you come from, which political parties in Bangladesh you come from, when particularly in abroad, we are all together. We are united. We are on the same page. Doesn't matter which religion you know. Doesn't matter which political parties you actually come from, which area you come from. We are all united, all on the same page to represent our community. Because we face a lot of time. We face a lot of problem. People feel very distressed because of the lack of their representatives. So we have a golden opportunity to send Musliuddin Bhai to the Board of Education so that he can represent us. আমি হাম্বলি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো যে যেখানে আসেন, যেভাবে পারেন, মুসলিউদ্দিন ভাই প্যাটারসন ইন নিউ জার্সি, প্যাটারসন বোর্ড অফ এডুকেশনে উনি আমাদের বাংলাদেশি আমেরিকানের পক্ষ থেকে একজন প্রার্থী, এবং আমাদের এই রেয়ার অপরচুনিটিটা we should not put it in vain. We should take this opportunity and back him. এটাই আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে। এবং প্যাটারসনে যারা আছেন, যারা প্যাটারসনে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছেন, অনুরোধ করব, কখনো যদি কোনোভাবে উনি বা উনার কোনো আত্মীয় স্বজন দ্বারা আপনারা কোনোভাবে কখনো আপনাদের অতিষ্ঠ হয়ে থাকেন, মন খারাপ হয়ে থাকে, কোনো মনে করেন আপনারা বিরক্ত হয়েছেন, don't take it personally. In this case, please forgive and forget. And come forward and support him. This is our sole responsibility, and it is very important to send your representative to this kind of place, because আপনি না হলেও আপনার বাচ্চা এই সুফলটা বুক করবে। কারণ আমরা দেখেছি, এবং আমি আমার অভিজ্ঞতাতে দেখেছি মুসলিউদ্দিন ভাই, I see that this is, they don't see where you come from, they see you are a Bangladeshi. You are a Bangladeshi, and এর জন্যই বলি যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার আমাদের বাচ্চারা, আমাদের যারা ছাত্রছাত্রীরা হয়। তো আমরা যখন আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ যদি থাকে এই জায়গাতে, they can raise this issue to the right authority, and this is a high time to act, not to sit. Please come forward and support our brother so that we actually support our community. We are not supporting him actually. We are supporting ourselves, because he is ours. He's our people. He's comes from our community. So please don't spoil this opportunity. I mean, সব জায়গাতেই যদি বাংলাদেশে কেউ এভাবে এগিয়ে আসে, আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে, কারণ it is a time to act. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। এবং I just wanted to add something, please. And I just wanted to go and say how my team is the most diverse team on the panel as well, and that also reflects our diversity in our city as well. So once you come out, please, I ensure you to come and support my whole team as well, Paterson Education First. And I hope for, most importantly, beside your votes, I do hope for your prayers and du'as. That's very important to me as well. And there's a lot of people that reach out to me. They're like, Musla, I wish that we were still living in Paterson, that we could vote for you. And I always say that even if you don't live here, you might have friends or family here that you can reach out to, which is very important. And like I said, this is the best opportunity. This is the best opportunity to get a representation, and I will be representation for all our communities. Like I said, we have the most diverse and equipped team, and ready to go and roll up our sleeves and get to work for our children. Paterson Education First. Thank you. Thank you, Musliuddin bhai. Excellent. আমি আবারও বলছি যে প্লিজ আপনারা যেখানে যারা আত্মীয় স্বজন আছে, প্লিজ tell them, text them, through Facebook, social media.
a cell phone that we have this guy, we have our guy here, so that they can come forward and support him. And this is the best opportunity. That's the best opportunity. We might not have this opportunity again. Exactly. কারণ মুসলিউদ্দিন ভাইয়ের মতো এই ধরনের কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আমরা আরেকজন নাও পেতে পারি। এই সুযোগটা 1 বছরের জন্য আমরা মনে করি এই জায়গাতে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত এবং আমরা সবাই একসাথে আগে বলেছি forgive and forget. If any kind of issues arise, please come forward and support Muslimuddin Bhai. And anyone from Paterson right now is watching us, request to you, please come out when you have a time and try to cast vote for Muslimuddin Bhai so that we can be represented by a good person. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং আশা করি আপনারা আমাদের এই রিকোয়েস্টটা এবং আমাদের আহ্বানটা আপনারা নেবেন এবং আপনারা মুসলিউদ্দিন ভাইকে সাপোর্ট করবেন যেভাবে পারেন, যেখান থেকে পারেন। এখনই ফোন তুলে জানিয়ে দেন যে is anyone you know that they live in the United States? Where do they live? If anywhere. So there is a many connection now. The age, it's an age of internet. It's very advanced. We are well connected, interconnected to each other, Absolutely. This way or that way, so that he can be benefited from your one text. It is our responsibility. As me being a millennial, I have a connection with the youth as well. Exactly. So they'll understand where I'm coming from. Not that long ago, I was sitting on those seats in the school. So we have a connection, and the most important is if we have our young generation that come out and vote, they will make the difference. Exactly. Thank you, Muslimuddin Bhai. আগে বলেছি সবাইকে আমি please come forward and যেখান থেকে পারেন, if you have any single connection to anyone else who live in the United States, doesn't matter, even in Bangladesh, tell them that, hey, this is our people, this guy is from us, so that কোনো না কোনোভাবে, এবং আমি আগে বলেছি because of the internet, because of the social media, the world is getting very smaller day by day. So we are connected to each other. Please come forward and support Muslimuddin Bhai. He's our representative, so that we can be to be honest, represented by a good person in the board of Paterson Board of Education. And please show your support. This is our responsibility. You want to say something? I just want to say thank you for all the viewers for taking your time to view this live. And I appreciate your time as well. Thank you, Mr. It's my responsibility at the same time. I really appreciate it. I appreciate everyone's support from the Paterson community. And I look forward to serving on the Board of Ed as your commissioner. Thank you. And November 6th, everyone come out and vote for 7K, 8K, 9K, and 11K is Musliuddin. And vote for my team, Paterson Education First as well. We are together in this. And thank you. Assalamu alaikum and have a great day, everyone. Thank you, Muslimuddin Bhai. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং please raise your support wherever. I mean, doesn't matter which part of the world you are. Tell the people so that they can come forward and take this rare opportunity. It's not always. It doesn't come every day. Thank you. আপনারা ভালো থাকবেন আর আশা করি মুসলিউদ্দিন ভাইকে আমরা কমিশনার হিসেবে নেক্সট টাইম যখন আনবো কমিশনার হিসেবে নিয়ে আসতে পারবো। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই। Thanks for your support.